Donc, on va être ensemble pour à peu près 45 minutes et on va discuter d'activisme avec 4 activistes bien connus de la région de Montréal. Pour commencer, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous êtes devenu activiste? Et pour cette question-là, je vais vous demander de répondre chacun votre tour. On est à Montréal, on fait ça Montreal style, donc il va y avoir des réponses en anglais, en français, pas de traduction simultanée. Vous déduisez et puis voilà, on s'amuse. Peut-être commencer par Christiane. Comment tu es devenue activiste? En fait, c'est en faisant ma thèse en philosophie à l'Université de Montréal sur nos devoirs envers les animaux, donc en éthique animale et en théorie politique en philosophie. Et non seulement je me suis rendu compte, en fait, qu'on avait le devoir, que j'avais personnellement le devoir, et je pense que collectivement, on a le devoir de s'efforcer de ne pas faire de mal aux animaux. C'est même pas un principe curieux, c'est même pas un principe étrange, c'est pas un principe radical. On est à peu près tous d'accord avec le principe du traitement humanitaire des animaux, qu'on ne devrait pas faire du mal aux animaux sans nécessité. Mais c'était pas suffisant pour moi d'être personnellement végane. C'était pas suffisant pour moi de dire que je ne participais pas à l'exploitation ou à la mise à mort des animaux dans mes choix quotidiens. Je voulais également encourager des gens à le faire, mais surtout encourager les gens à aller plus loin, à ne pas se limiter à ne pas faire de mal aux animaux, mais à aider activement les animaux, notamment en allant voir ce qui se passe dans les élevages, dans les zoos, et en allant aider les animaux dans ces endroits-là. Eric, toi? En effet, ça marche, oui. En effet, j'ai changé ma vie. J'ai pris comme une demi-retraite dans les Laurentides. J'ai acheté une maison en bois rond, puis j'ai acheté 5 poules, puis 5 lapins. Puis après 3 mois, à peu près, je suis rendu avec 50 lapins, puis à peu près 36 poules. Puis là, je me dis, c'est impossible à gérer ça. Puis je suis devenu végétalien en même temps. Alors, c'était impossible à dire, qu'est-ce que je vais faire avec? Ils sont devenus mes amis. Alors, en même temps que j'étais végétarien, j'ai exploré la vie végane par Facebook, par les réseaux sociaux. Mais j'habitais dans une région très isolée. Alors, après avoir vu les relations communes humaines, on ne peut pas gérer, on ne peut pas avoir les pouvoirs sur un animal, comme j'avais dans ma petite paradis que je pensais, où je voulais prendre ma retraite pour le reste de ma vie. J'ai vu qu'il y a des travaux à faire. Je ne comprenais pas le rôle que j'avais à faire dans ces animaux. Alors, il a fallu que je revienne à Montréal, de nouveau recommencer une autre vie, comme une nouvelle carrière comme activiste. Alors, je suis retourné à Montréal pour former ma voix pour eux, le YUL Vegan Co-op, puis essayer de ramasser le plus de monde pour la lutte, le combat qu'il faut faire pour aider les animaux et la cause. With me, it started as a new immigrant. I arrived in 2000. And in my own country, I'm from Germany, actually, working class in Germany, I was used to the way things worked. I ate meat, I had no problem with it. But traveling and immigrating to a new country, I noticed certain differences the way cats and dogs were treated. I didn't have a work permit when I arrived, so I did a full-time bénévolat, full-time volunteering for a cat shelter. And I practiced my French. I helped and worked with people that cared about animals from all backgrounds. And at that time, it was very normal to declaw cats, dégriffer les chats, and things like that. Things that are illegal in my own country. And so I woke up to the ways we're treating other animals in ways that, as I mentioned, I wasn't aware of in my own culture and my own society. So before I entered the Simone de Beauvoir Institute to do my undergrad in women's studies and philosophy at Concordia, I really looked into society in the way animals are treated on the ground, and I already had a little bit of an opportunity to see how animals are treated in slaughterhouses in Ontario. And then I got more involved in the university. I actually cooperated with Concordia Cara. And I started getting, writing petitions, doing simple activism, signing petitions.
And I got more and more involved until I started doing academic work on it. I did my master's and then started doctoral work in cultural studies to really look at the differences in the way we look at animals and how we relate to animals and maybe even take action for them. And that really, really motivated me to meet different kinds of people from different walks of life and get engaged. And now I'm involved with CARA, Quebec Animal Rights Association, and what we really try to do is stay grassroots, keep it simple, and do community building. So this is what I believe in. And Leah? So I'm from Calgary, Alberta, and obviously Calgary's not the most vegan place ever. So when I turned vegan at the end of high school, I was really looking for a community to immerse myself in. And as in Calgary, some of you may not know, there's the Stampede and there's the rodeo, and animals are treated horribly there. And I was looking at all this cruelty going on around me, and it seemed like nothing was happening. So when I started my undergrad at Concordia University, and I was at Club Day, I saw Concordia Animal Rights Association, CARA for short, and it was amazing. It was an inclusive club. They did such amazing events. They did events with Lush, they did events with Manat, and they were really making a big change at the Concordia campus. So my second year, I started as an event coordinator where we do 8 events per semester, which is quite a lot. So we do tabling events, we do the events with SPCA, we do fundraisers, and really there I was motivated in talking to people who are both non-vegan and vegan, and really hearing their story, hearing their opinions, and it was just started a huge discussion, and I talked to so many amazing people, had so many great arguments, and so my third year now, I took over as president, and so I guess my activism is still continuing, and we're still doing amazing things with the club. Merci, merci vous quatre. On a des anglophones ici, on a des francophones, on a quelqu'un qui vient de Calgary, quelqu'un qui vient de l'Allemagne. J'aurais envie de vous demander, selon votre impression, est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont on milite en Europe, la façon dont on milite au Québec? Est-ce qu'il y a de la différence entre le militantisme entre les francophones et les anglophones? Mon impression, c'est que le Québec est moins militant que d'autres régions dans le monde. J'espère me tromper. Peut-être qu'on milite juste de façon différente. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je ne sais pas qui ose répondre à cette première question-là. Christiane est vraiment souriante. Elle a envie de parler. Historiquement, la cause animale, elle appelle beaucoup plus les anglophones que les francophones. Honnêtement, les anglophones supportent plus leurs local shelters, donc supportent plus les actions pour aller aider les animaux, beaucoup plus. Mais en faisant des recherches au niveau historique, je me suis aussi rendu compte qu'il y a un grand mouvement de libération animale, de défense des animaux depuis le 19e siècle en France qu'on ne connaît juste pas beaucoup. Je pense qu'il y a une grande partie que c'est simplement une ignorance de l'importance de cette question-là dans le monde francophone, à la fois chez les féministes françaises, chez les anarchistes qui étaient véganes il y a 100 ans en France. Il y a beaucoup d'ignorance là-dessus, mais on doit avouer qu'actuellement, il y a une grande différence entre le Québec et le reste du Canada sur, par exemple, les dons et les gens qui vont participer aux activités. J'encourage les francophones à changer cette dynamique-là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir là-dessus? Marion, tu viens de l'Allemagne, ou est-ce que tu as l'impression que la cause animale est plus avancée, ou les militants sont beaucoup plus présents sur le terrain qu'ils le sont au Québec? Je sais que ça fait longtemps que tu es partie, mais... That's what I thought, but I keep going back and see how things are going. And as Germans, we are, I will say we, because I share in this, we're very, very aware of how things that are completely legal and completely accepted by the mainstream can be so absolutely wrong. And especially so I'm Generation X. I think starting with my generation, we started seeing the parallel between how Germans treated
peoples of other backgrounds, especially Jews, of course, and the way we've been dehumanizing other people and objectifying and industrially exterminating other animals. We still learn a lot from the, less from the French activism. I feel that in Quebec we learn a lot from how activism is done in France, which is quite intellectual, a lot of quite theoretical. I see similarities between French feminism and animal rights activism. I don't know if you see, but so we learn a lot from the Americans. We learn a lot from what goes on also in India, it seems. It's quite interesting. And I see also a difference just because of the closer distances. So when there's an event in Germany, so for example, we have 7 marches to close down all slaughterhouses in Germany this year. It started with just one in a small town in the center. So people travel, they get on buses, they get on the train, and they meet other people. In Canada, of course, it's even more difficult than in the United States. Americans are very, very mobile when it comes to these things. I see in Canada there's still a little bit less of mobility, whereas in Europe and in the United States, and also in the Far East, it seems, very mobile. People will travel and people are proud of their networks, of their réseau. And I'd love to see more of that, to really understand ourselves, see ourselves as a global movement. And so I'm very happy that this is bilingual, and to see more multilingual events and very inclusive events to really build a global community and to do this together and to learn from one another. Because even the way we speak about our relationship to animals differs. So for example, in Germany, and it seems in Quebec as well, we may want to see this as a political movement. We use the word justice, we're proud of it. In other countries where it's maybe a little bit problematic to politicize as, well, from the get-go, from the start, we may use the word compassion more. And their compassion actually has a deeper meaning. It's not as shallow as we might think it is. So it has quite some substance in it. So yeah, I already said a lot. Thank you. Rick, tu voulais intervenir? I think the important aspect that in 2018 we have the social media, we have the internet. You know, we're able to communicate globally with movements throughout the world. So we're able to learn what's going on in real time. We can see live demonstrations, live marches. It gives us the ability to participate. When I became an activist living in the Laurentians, I was first to like a behind the scenes, like a hacker, like a sort of activist on social media, on Facebook. And I felt the need to be physically remove myself from behind the screen and participate. So our outreach within the city, within the community, is important. Whatever language you speak, I think it's the communication that we have within Montreal. We have English-speaking protesters. We have people from Iran. Actually, there was a woman that joined our anti-fur vigil last year, who became a very important activist who's going to be sitting at the Ma Voix pour It table momentarily to discuss the issues that she's facing in Iran, saving cats and dogs since the post-Trump era with the return of sanctions. So we're able to communicate with everybody across the world at the same time. I think that's the beauty, that we're no longer separated by geography, although the effort is to get physically involved and to reach all levels of government, laws, and everybody needs to be implicated. I remember this festival, when it first started, we were only, a couple of thousand people. Look at it now. Year after year, we're like doubling and tripling in size. It's important. This room is full of, we're about a couple of hundred people here. It'd be great to see everybody here participate in some of the activities that we do to fight the cause, to get everybody involved. Every week there's something, and you can find it all on the internet. It's amazing. J'ai l'impression qu'il semble souvent avoir un frein à l'activisme. On peut avoir l'impression que ces gens-là, les gens autour d'eux, c'est un groupe fermé, c'est des gens qui se connaissent déjà. Et quand on est assis dans une salle comme celle-ci, on commence à s'intéresser à la question animale. C'est quoi le premier pas qu'on fait? Comment on fait pour commencer à militer?
c'est gênant de se présenter dans une manifestation, c'est gênant de se présenter dans un meeting où on ne connaît personne. J'aurais envie de t'entendre, Léa. À Concordia, c'est du nouveau monde à chaque année. Les gens ne restent pas très longtemps. Comment vous faites pour intégrer de nouvelles personnes dans votre groupe? Well, yeah, I think that's a really important thing. People always come up to our events and they're like, oh, I'm not vegan. Oh, are you a vegan-only club? For sure not. We want people of all different beliefs. We want to make people, we don't want to make it feel like an exclusive club, like, oh, you can't be in it because you're not vegan. We want people who are just interested and open-minded. So since our club is based around undergrad students, we do have a high turnover as soon as people graduate. So we're always trying to get people, volunteers to come to our events, make them feel welcome, even if they're not vegan or vegetarian themselves. We always try to tell them, that's okay, as long as you're here and you're interested and you're engaged, that's all that we can ask for. So when applications come around and we get volunteers applying to be an executive position, like a volunteer coordinator or something like that, they've already started becoming vegetarian or vegan, and that just comes along with it, even though we're not an exclusive vegan club. We find if people don't start out as even vegetarian, as the more they volunteer with our club or the more they engage with us, they start to kind of have that process happen. But I think it's really, really important when you're part of this vegan group to include everybody and not have this elitist mindset, because then that portrays the stereotype that vegans are, they hate everybody, they think they're all that. So I think that's very important. And so we're trying to kind of break that stereotype when we're having events. Ici au Festival Vegan de Montréal, depuis la première édition, il y a 5 ans, les liens avec la France, avec les militantes et les militants en France ont toujours été assez forts. On a toujours des invités de France. Il y a des événements annuels en France, comme les estivales de la question animale, qui maintenant se reproduisent ici au Québec. On s'inspire de ce qui se fait de la France, et puis je pense que la France s'inspire de ce qui se fait ici. J'avais envie de vous montrer une vidéo qui parle d'un groupe d'activistes en France qui a fait beaucoup la manchette récemment. C'est 269 Libération animale dont on a entendu parler parce que c'est un groupe qui fait des actions directes, des actions illégales. On va regarder cette vidéo-là, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, question pour peut-être Christiane pour commencer. Si on définissait les termes, c'est quoi l'action directe? Vous m'arrêterez lorsque c'est assez, parce que ça, c'est vraiment mon dada, OK? Il y a beaucoup de monde qui trouve ça vraiment très radical, ce qu'on voit là. On brise les lois pour aller voler des animaux. Ils ont bien utilisé le mot « vol ». Mais on s'entend que quand on y réfléchit un peu, évidemment, si on est des antispécistes, si on est des véganes, ces actions-là sont justifiées par principe. Mais je t'arrête une seconde. Au début de la vidéo, justement, ces militantes et militants-là disent ils ne sont pas véganes, ils sont antispécistes. Est-ce que vous êtes tous et toutes à l'aise avec ça? Est-ce que vous voyez une distinction fondamentale entre le véganisme et l'antispécisme? Bien, premièrement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Tiffaine Lagarde sur un seul point. Le reste, je suis d'accord. Elle dit qu'être végane, ce n'est pas être activiste. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'être végane, c'est être activiste. C'est une forme d'activisme importante. Vous êtes tous d'accord avec ça, qu'être végane, c'est être activiste? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça fait en sorte de cesser de dépendre d'un système qu'on condamne et de permettre le développement d'alternatives. Ça implique des confrontations, ça implique de la résistance dans notre existence quotidienne. Les produits animaux sont partout, c'est complètement normalisé. On passe pour des extrémistes, on passe pour des gens. Donc, c'est difficile. C'est une forme de désobéissance, mais c'est une forme de désobéissance sociale parce que c'est pas illégal. C'est pas de la désobéissance civile. It's a starting point. I mean, definitely being vegan it's setting the bar. It's a place to start. Your choices are made every day in what you consume. So you're going against the norm. You're showing society that there's a different way to live. It's a fantastic starting point. Not everybody will certainly be comfortable with civil disobedience,
but it's definitely a way of widening our scope and passing our message clearly, because it's going to be covered in the media. You know, unfortunately, there's serious consequences, which I hope you're going to elaborate on. There's serious consequences to the actions of civil disobedience, which we hope you can elaborate on, but it's absolutely necessary. Yeah. Marion, tu semblais avoir des réserves sur ça. Mais ton non-verbal, elle semble avoir des réserves. Je ne sais pas si toi, c'est... Veganism as an identity, I'm not so sure. Because there's money to be made in veganism that doesn't always really help the cause. In certain circles, for example, in certain universities, you already are part of being hip, so that might be problematic. But I like to think of veganism as an act, a vegan act as an anti-speciesist act. Something you do, something you practice, but not necessarily something that you wear as a badge of honor and that's it and that's enough. So what do I mean by an anti-speciesist act? It's not as complicated as it sounds. It's really to think of what you're doing. Is what you say or how you practice your veganism or how you relate to other animals or your goals by coming to this festival. Does this help the cause long-term in liberating all animals? Will it bring us towards the abolition? I like to use the word abolition because I find it more clear in actually identifying a goal. The abolition of exploitation of all animals, and that at the legal level, social, cultural level, very important. So I like to think less in terms of identity, even though it's important. I am an activist, I am vegan, all this is important. I am an immigrant. Yes, it's important, but to think more about what do I do in each particular context, each particular moment. Am I trying my best to help other animals? Léa, tu parlais d'une forme d'activisme très inclusive sur les campus, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour de l'action directe comme celle qu'on voit avec 269 Live? For sure. I think there's just so many different forms of activism, and activism like that might be considered heroic by some, and might be considered too much. It's illegal by others. So I think it really depends, like, what your approach is. I think there's different approaches. There's downsides and advantages to what approach you're going to take. So with our club, we try to do several different approaches at our events. Some we partner with Anonymous for the Voiceless for our anti-fur events, and we show these graphic videos, and that might not appeal to some people. It might be too aggressive. So at our other events, we might try to maybe get people to sign a petition, and that's kind of softer activism. Some might argue that might be not as effective, but some people might prefer that and argue that that creates more of a change. So I think it's really important to implement several different activism styles. I'm not very opposed to any. We use softer and more aggressive tactics. So I think that's key when trying to appeal to people, because when you just use kind of maybe more graphic content, then you are kind of excluding a certain audience that might not want to engage with that. Il y a d'autres formes d'activisme de 269 Live qu'on n'a pas vues dans la vidéo. Par exemple, s'en prendre à des boucheries, briser des vitrines de boucheries, des actes de certaines formes de violence. Confrontationnelle. Confrontation, mettons. On pense quoi de ça, Christiane? Les actions, c'est ça justement. Les actions, c'est moins 269 qui fait ça que Boucherie Abolition avec Solveig Allouin. Oui. C'est une personne, en fait, qui fait une forme d'activisme en France qui est très confrontationnelle aussi. Ça ressemble un petit peu à Direct Action Everywhere aux États-Unis, qui rentre dans les restaurants ou les Whole Foods avec des pancartes. On le fait à Montréal aussi. C'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Et on crie ça devant, par exemple, chez Schwartz à Montréal ou des choses comme ça. C'est sûr que ça dérange, OK? C'est sûr que les gens n'aiment pas ça. On n'apparaît pas sympathique. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le but.
Le but, c'est de déranger. Le but, c'est de provoquer le débat public, le débat social. Mais est-ce que ça provoque réellement un débat social? C'est ça la chose qui est super importante à savoir. Pour moi, les recherches que j'ai faites, c'était ça la question, parce qu'on dit toujours c'est contre-productif, etc. Non, c'est ces actions-là qui provoquent le débat social. Je peux-tu vous donner un petit exemple? Solveig Allouin, qui fait ces types d'actions-là, elle a été invitée sur le plateau de Les Terriens du samedi en France avec Thierry Ardisson. C'est un gros programme, là. Elle a été invitée à faire un débat, ça s'appelle « La guerre est déclarée, boucher versus végane ». Ça se crie par la tête. C'est horrible comme débat, sérieusement. Sauf que là, tu as l'animateur Thierry Ardisson qui reproche à Solveig il dit « Vous criez tellement fort, madame, qu'on ne vous entend plus ». C'est complètement contradictoire. C'est la raison pour laquelle il l'a invité sur ce plateau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, Rick, sur ces formes d'action-là plus directes? It's a question of comfort. For me personally, disruptions are an important part of activism. It encourages debate. We're out there. We're different associations. There's different methods of doing activism. There's groups that do go into stores. Winners, for example. There's a group in Montreal that have gone into Winners stores and called out their selling of fur coats. Winners, those stores in particular, they removed the fur coats from the stores. So we're winning. And again, it's thanks to social media that all this is presented and available for everybody to see. Can I go into a store and start screaming my head off? I used to own stores, I know what it's like. You have people that are going to do type of activism, and you're going to have other people in there peripherally that will be talking to people one-on-one, maybe at the same time. There's different types of outreach. I think it's fantastic. We need all types of people, and we need to get the message out there. But it's a question of comfort with yourself and what you're ready to do and how you're ready to engage yourself. I applaud all forms of activism. I think it's crucial. Tiffany Lagarde, qu'on vient de voir, est avocate. Le mouvement vegan, c'est sans doute la plus importante concentration de doctorats au mètre carré au monde. On est tous blancs ici. On regardait l'équipe qui sauvait les poules, c'est tous des blancs. Il faut quand même reconnaître qu'on est un mouvement de personnes privilégiées. Si on a du temps pour débarquer dans un abattoir comme ça, c'est sans doute qu'on a quelque chose à manger et on a un toit sur la tête. Il y a un problème là-dedans. Comment on fait pour amener plus de diversité dans notre mouvement? Comment on fait pour ne pas rester juste une petite élite d'intellectuels qui se donnent bonne conscience en sauvant des animaux? Well, especially we need to recognize, I'm all for open rescue, for example, to recognize that this requires a certain citizenship status. These kind of confrontational actions are not safe for everyone, especially citizenship status depends on your color, ethnicity, your ability, physical ability. Are you mentally stable? Are you ready to do this? I'd like to mention this. I find it very, very important to think about that. This is part of the whole idea of intersectionality, inclusion, again, as a practice. Do I know myself? Do I know where I'm at? So to be able to include everyone, I think we all need to do our work in the sense of to ask myself, what do I need to thrive in this movement? What are the resources? How can I feel more comfortable and confident to actually take the step and do any kind of activism? I mean, we're organizing the March to close down all slaughterhouses every year. So this year, we decided officially to make it multilingual. So that included sign language, but as well as other spoken languages, Persian, as you mentioned, Greek, and so on. So that's one step that we're inviting people to bring their whole identity into activism. If you're a new immigrant, if you're from Greece, do your activism here, comment on it in Greek. It's just one example. Our Persian activists actually do that as well. Film your activism and send it to your country of origin or your friends and let them know what you're doing here. Let them know that you're proud of your multiple identities. Let's say you're queer, as I am, any kind.
the question is really, what do you feel you need and your community needs to thrive, to speak up for other animals and stay healthy and balanced while doing it? Christiane, J'essaie pas de dire aux gens de faire des actions avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise, au contraire. Le principe, c'est simplement de reconnaître que le fait qu'il y ait des lois qui nous empêchent de venir en aide aux animaux, d'aller filmer dans les élevages, c'est pas une raison suffisante de ne pas le faire. Peu importe qu'on soit antispéciste, végane ou simplement des réformistes. Tu sais, les réformistes, c'est ceux qui sont d'accord avec la loi BESA, les gens qui disent « Ah oui, c'est la responsabilité, les animaux comptent moralement, les animaux comptent au moins un peu moralement, c'est la responsabilité collective, le devoir de l'État de protéger ces animaux-là. Lorsque l'État échoue à prendre ses responsabilités, c'est le devoir de tout citoyen, de toute citoyenne, j'ai bien dit citoyen, citoyenne, je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans cette situation-là, de désobéir aux lois injustes. Je comprends très bien qu'on n'est pas prêts tous à aller faire ça parce qu'il y a clairement des conséquences légales. Et on est très mal organisé. Ça, c'est un gros travail qu'on doit faire, particulièrement au Québec. On est très mal organisé pour supporter au niveau légal les désobéissants et même simplement au niveau de l'activisme, la communauté. On est souvent en train de critiquer les gens qui font ces actions-là, alors qu'il faut très bien comprendre que la plupart des images, tout ce qu'on sait des élevages et des laboratoires et des abattoirs nous vient de gens qui ont fait des actions illégales ou qui se sont fait engager sous couverture. C'est essentiel leur travail, il faut les aider. Et il faut reconnaître que ça ne prend quand même pas beaucoup de ressources financières pour aller rentrer dans un élevage et aller voir qu'est-ce qui se passe, filmer avec notre iPhone et prendre des animaux en détresse s'ils ont besoin de soins. On a des réseaux qui peuvent aider avec ça. L'action directe, c'est précisément ça qui fait en sorte que c'est si puissant dans le changement social, c'est que c'est accessible à la population. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en philosophie. L'aspect accessible, c'est juste qu'il faudrait avoir une société, une activité, une communauté végane qui supporte beaucoup plus. Patty Mark, la personne qui a, on pourrait dire, relancé les Open Rescue, les sauvetages à visage découvert, comme sont en train de le faire, elle, 269 Life, 269 Libération Animale, ils ont changé de nom. Ça avait déjà été inventé dans les années 80 en Grande-Bretagne. Ça s'appelait les Animal Liberation League. C'était une gang de féministes qui s'opposaient un petit peu au Animal Liberation Front parce qu'eux autres, ils faisaient des actions clandestines sous couverture de nuit, revendiquées avec des communiqués anonymes. Ils se sont dit non, on n'est pas gênés de ce qu'on fait, on est prêt à assumer les conséquences de nos actes. Et ce type d'action à visage découvert-là est en train actuellement de prendre énormément d'ampleur au monde, en particulier grâce à Anita Crank, une Canadienne avec le Save Movement, depuis qu'elle a été à la Cour suprême de l'Ontario, la Cour supérieure de l'Ontario, pour avoir donné de l'eau à boire à un cochon. Il y a maintenant 300 mouvements, Save Movement, partout au monde en moins d'un an et demi, 2 ans. C'est exceptionnel. il nous reste que quelques secondes. Je vous avais dit que vous ne parleriez pas beaucoup, que vous alliez être frustrés. J'aimerais peut-être en quelques mots, chacune et chacun, sauf Christiane, si vous voulez vous impliquer demain matin, qu'est-ce qu'on fait, en commençant par Rick? Well, get online, turn on your Facebook, type in a few words, animal vigils, there's all kinds of activities you can do. You know, the most important thing you could do is get active. I think, you know, as a vegan, you know, we start to feel a moral obligation, a responsibility to do something, to do more. Every day there's all types of events. Reach out. There's a fantastic organizations in Montreal, CARA, Ma Voix pour eux. You know, there's a Résistance Animale, Regarde Animal, at many different levels. Reach out, get in touch with the organizers, and get involved. Marion? You said it all already. That's amazing. Yeah, I think in order to radicalize the movement, the community needs to be stronger. So I think what we really need is vegans doing vegan childcare at events. So if you know anything, if you are a parent or identify with other parents, so for example, childcare, animal care, to help one another to take care of our children in the movement, to take care of our animals in the movement,
Because as what you showed in this video, and I visited 269 in Israel, for example, it's a strong community. They're cooking together, they help one another to really build the resources to be able to take risks. We cannot take risks if there's no safety net to help us stay actually healthy and be able to do this. So building a strong community, start where you are and what you know best and what you care about in your personal life. Et Léa, le mot de la fin? I would say for all of those getting involved, it's similar to what you said. Social media is an amazing tool. That's how I got first involved in the vegan community. Joining Facebook groups. If you're at a university, looking to see if they have an animal rights group at your university, whichever community you're in, just look online and you'd be surprised about how many people mobilize and get together and really create a community. OK. Christiane, juste deux mots. Vite. OK. Je ne suis pas en train de dire, il y a plein d'actions non illégales que vous pouvez faire. Lui, tu as parlé de plusieurs groupes, mais en particulier Terrien, ainsi que le mouvement de libération qui font ce qu'on appelle des vigiles devant les abattoirs. C'est totalement pacifique et c'est légal. C'est la meilleure façon de vous informer par vous-même parce que le gros problème dans le monde actuellement, c'est clairement un manque d'information de ce qui se passe dans ces endroits-là. Allez voir pour vous-même les oiseaux qui rentrent dans les abattoirs. Je vous jure, c'est exceptionnel à la fois de rencontrer des activistes qui se soucient de ces animaux-là, qui refusent de faire comme si c'était normal, et de voir ces animaux-là qui ont tellement besoin qu'on se soucie de son sort et qu'on sache ce qui leur arrive. C'est totalement légal, vous risquez rien. Et même, on a souvent même des très bonnes relations avec les employés d'abattoirs. Il y a le Safe Movement qui amène des offres d'emploi que des employés d'abattoirs sont souvent très contents d'avoir parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut travailler dans un abattoir. Et je veux juste terminer en disant qu'il ne faut pas juste penser aux animaux domestiqués dans les fermes. On peut faire de l'activisme pour les animaux sauvages, les gens qui s'attachent après les pipelines, les gens qui refusent l'extraction des ressources, qui sauvent des forêts. On peut sauver énormément d'animaux. Ça peut être simplement en devenant un urbaniste qui décide de transformer la manière dont on construit nos villes ou nos routes. Il ne faut pas réduire l'activisme à ce qu'on est trop habitué de voir. Utilisez votre créativité. Regardez ce que vous pouvez faire pour aider les animaux. Fait que vous allez sans doute pouvoir rencontrer nos panélistes dans le salon à côté devant la librairie Zone Libre. Et je vous remercie tout le monde d'avoir été si attentifs et attentifs. Puis bonne journée au festival.